Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mbale Regional Referral Hospital is battling the problem of oxygen alongside Arua as well. Ladies and gentlemen, oxygen yafuse oxygen mu ggwanga lino Uganda kulwekirwadde kino kirumima mawugwe ekyalabika mu Uganda ndowooza zaali nnaku z'omwezi 21 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2020. Omwaka gumu gugenze n'emyezi egimu najo gyekulungudde nga ekirwadde kino kikyatawanya nnyo Abannayuganda. Tekyakomyewo mu kye baayise second wave of COVID-19 eno wave ate yo erabise nti nno yo ya tabu eri Bannayuganda. Mbaniriza mwenna abali ku program The Mighty Drive amanya gange nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa 6 omwaka 2020 mwebale kubanga mutwegesa amaaso mba mutwesunze buli lunaku okuva ku Monday paka ku lunaku olwa Friday kuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 ez'okumakya tubeerawo wano nga tunyumyamu emboozi n'Abannayuganda because twabasuubiza we break down having a conversation with Uganda tunyumyamu nammwe ne tubabulya ebibadde gye mutaabadde you become an informed citizen yoba abantu abamanyi era mu making decisions from an informed point of view. Ladies and gentlemen, welcome aboard for the next 2 hours. We are going to be cruising with me Lilian Luwedde mukimanyi kulokuna tubeerayo ne
ka segment aka fashion tips omukyala Nabukera Teddy Tenjo ajja kuba atwegattako maaso kaawo abenga ayogerako ku ngeri gy'osobola okuba ng'oyambala n'oba nga naawe ogumira mu bantu. Si kirungi okuba ng'oyambadde nga naawe teweekakasa nti nno bannange onyumye oba oggumidde. Kyovula tubaleetera fashion tips every Thursday, and remember the Thursday is an in-house Thursday where we talk about the trending topics that have been trending all over the country and all over the world. Ladies and gentlemen, kyasanyu nnyo okubanga munneegaseeko olunaku olwaleero, era katutandikirawo wennyini tuyingireko mu mawulire agabadde gatambula muno mu ggwanga Uganda. No mawulire mangi mbabuliddeko. Tutandikiddeko awo Embaale Regional Referral Hospital bannange eddwaliro libadde lisaba gavumenti eryongereko ku oxygen supply, kubanga etwogera nga oxygen bannange gwe balina mutono nnyo okubanga asobola okuyamba bannayuganda erudde eyo. Era kino tekiri mu Mbaale wokka, twakirabako ne wano wennyini mu Kampala, okujjako waliwo measures ezaakolebwa mangu era twalaba UPDF awo emabegako ng'esupplyinga oxygen canisters eri amalwariro ag'enjawulo, wadde omanyi waliwo ebintu ebibanga tebisobola kubeera enough. Awo wenkugambira nti weebaze Mungu okubanga okedde ku makya gwe nga togenda kusasulya oxygen. Waliyo abamusasulya million 3 wetwogerera, naye gwe wuuyo omwotera bwerere era kiba kisaana oba musiraamu n'oyisa engalo mu maaso n'ogamba alhamdulillah Mukama weebale kubanga onkuumye ng'ontuusizza wano. Bannakanyingire mu mawulire agabadde gatambula. Tutandikirewo ddala Embaale eyo. Embaale Regional Referral Hospital evuddeyo n'egamba gavumenti bannaye babayambeko because balina ekizibu kya oxygen supply. Oxygen gwe balina mutono ate abantu abamwetaaga bangi. Kino tekiri Mbaale wokka, naye kiri ne mu district eya Arua. Oluvannyuma lw'eggulo okufuluma nga badokita nabo bagamba they really need oxygen okubanga bakola emirimu gyabwe, okubanga batasa abannayuganda abali eyo abali mu kubatolinga kino ekirwadde ekya lumiimamawuggwe. Jjukira lumiimamawuggwe ono akwata lungs oba amawuggwe n'aba nga takyagasobozesa kubanga gafuna oxygen supply emala. So abalwadde ababa n'ekirwadde kino ekya COVID-19 baba beetaaga okuba nga bali ku kintu kye bayita ventilators, zino ezibayamba okussa oba ne babateekako oxygen okubanga bassa direct okubanga atuukira ddala eri mu mawuggwe. So challenge eno y'amaanyi tebadde mu Arua ne Mbaale yokka, naye ne wano mu Kampala yaliwo emabegako we twatuukira okulaba abantu abangi nga bali awo bakaaba maluma. Era waliwo n'ebigambibwa nti waliwo time oxygen we yabulirako awo mu ddwaliro Mulago abantu abawera 7 ne bakutuka, wadde bino tebyakakasibwa naye byali bigambibwa oba byali bubungeesebwa. So challenge ya oxygen erabikiddwako nnyo mweno time Uganda webadde tested due to COVID-19. COVID-19 ye atukubyemu ebituli bingi, naye president w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni yafuluma emabegako era ayogera nga awa presidential address yakakasa nti by 2022 omwaka ogunajja guno agenda kuba ategese hospital facilities or medical facilities okubanga ziyamba bannayuganda bonna. N'agamba ebino ebintu oba tokiyizeemu oba ogenda kuba ng'olina obuzibu. Such things when they come they test the government and they test these different sectors okulaba how they are standing, kubanga yayogera n'ekigambo mbu kati bannayuganda bonna bwe balwalira ku mulundi gumu tuba tugenda kikola tutya. So ekirungi naye yatuulaawo n'akyogera n'akimanya mbu challenge weeri, kansuubire ye ne cabinet ye empya eno enaaba esobola okuba ng'ekola ku bino ebibadde biruma Uganda, especially oxygen supply. Tomanyi, when it comes to life, it is a matter of death or life. Okubanga ofuna obulamu omuntu asobola okukola. A human being can do anything as long as it feels that it can protect him or her. So, ladies and gentlemen, gega mawulire sigasanyu nnyo agava mu Mbaale Regional Referral Hospital era ne wali mu ddwaliro Arua. Katukomewo wano Kampala tugendeko wali straight to Parliament. Ekigenda maaso mu Parliament ya Uganda twogera nga ewummuziddwa okumala wiiki zigenda kubeera wazinda 2 ennaku 14 nga Parliament ya Uganda tegenda kubanga operatinga. This is due to the fact that over 200 members of Parliament are contracting the coronavirus ekivaamu ekirwadde ekya COVID-19. So ababaka abawere 2 bafuna kana akalwadde aka COVID-19. Nzijukira lumu naliko eyo mu ddwaliro ebbombo mu barracks nga COVID-19 ono yayita nabana kujjandoza before 2021 awo ndoza mwali mwezi gwa 2. Omusajja omu Dr. Muline eddwaliro yangamba mbuno
COVID-19 mumuzanyisa kati naye agenda kutuuka nga buli wamu ali infested nga ne mu parliament yamu bajja tuuka okugigala bannaye wenakirabye nga bagiwummuza okumala weeks ebbiri nenzijukira omwami ono kye yaŋŋamba wali we nali ebbombo even before I think yakingamba mu February 2020 nga tebanaana kuggalawo lockdown so kino kikulaga nti no ekirwadde kino bannange kitumiimye nnyo so ba MPs abawera ebibiri abafunye virus eno era we twogerera nga bonna abali mu self isolation bali waka because parliament egenda kubanga teweereza okumala wiki sabiti biti tukakasa oba sabiti bbiri zezoka ezinaba zikiriziddwa bo okuwumula naye jukira this is also third arm of government that means it needs to legislate because bano babaka b'abantu so tutumanyi engeri gye banaba bakikolamu bwe banaba bakikoze wiiki bbiri we zinaba ziggweddeko because at the end of the day parliament baba bagyetaaga okuba ng'ekola ng'eri fully function okuba ng'eweereza bannayuganda tugendeko wali mu Buganda ko kasindoza eggulo tunabagambye engeri omwami Muwanga Kivumbi we yafrontingiddwa aba National Unity Platform okubanga abeera wali ku Buganda caucus ekyanyiziza omubaka munne okuva mu kibiina kye kimu mukyala Betty Namboze oyo omubaka w'Emukono municipality so okuvanga weyekandaze olunaku olw'ejjo twalabye nga NRM yennyini ababaka baayo abali mu Buganda caucus nawe wennyini bagamba tebagenda kubanga bawagira omwami Muwanga Kivumbi bo kennyini beekandaze ne bagamba Muwanga Kivumbi ye ate bagenda kubanga bamukiririzaamu okubanga yeegatta ku Buganda caucus katulinde tulabe engeri gye binaaba bitambula naye yonna byonna engeri gye binaabamu tujja kuba tubikugamba wano in our subsequent shows ezinaaba zijja maaso kaawo because that is what we do. We give you information that you need to stay safe and sane in this time of the lockdown okubanga obeerawo nga banaye nga nawe togwa ddala omanye abantu babeerawo nga balina ebizibu byabwe biba bingi nnyo so sometimes twagala tukubuulira ekigenda mu maaso tolowooza nti nno oli wekaawo wooba oli embeera ogiyiseemu weka oba ekuluma weka nedda bannayuganda bangi abayita mu kyoyitamu era bakitegeera ate mugenda kumalako because at the end of the day olemerako omalako so hang in there whatever you're going through. You might not be having a lot of incomes, you may not be as well off as other people, you might be in your house and you never know the rent is fast moving forward nga bakubanja mabanja mangi but don't forget that God has your back and you should just pray and just know everything is going to be all right. Mawulira amalala aba Indian Association of Uganda abadde basabye Ministry of Health bakkirize eddwaliro hotel emu bagifuulemu eddwaliro yo government yafulumiza ekiwandiiko ng'ebagaanira ddala okubanga bakola kino bano aba Indian Association in Uganda badde bateesa bafune hoteri yaabwe emu bagidesigning bulungi bagifuule eddwaliro libe nga bayamba okubanga betreatinga COVID-19 jukira COVID-19 abadde mungi nga n'amalwaliro gabadde gasaajinga okubanga abantu badde basukuseewo ku numbers ennyini amalwaliro gesobola okucontaininga nga twatuuka n'okulaba abantu abamu nga baba treatingira mu mamotoka gaabwe ne oxygen nga bamubaleetera mu mamotoka gaabwe so there was a surge in the hospitals of Uganda because of the many patients that were coming in so aba Indian Association of Uganda badde basazeewo nti bafune hotel emu eyaabwe basobole okubanga bagifuula eddwaliro oba bateeke medical facilities okubanga beeyamba bo ng'abayindi abali mu Uganda baleme kubanga batawaanya gavumenti n'okusaba obuyambi n'amalwaliro amala competition ebadde eri awo naye gavumenti yo yakiwakanyiza ne Ministry of Health yekennyini in particular yabazeemu ne bagamba tebakkirizibwa okubanga bakola eddwaliro out of the hospital. Mawulire amalala gobambi gano siga ssanyu mawulire gannaku abamanyi Everest Kayondo ono ye chairman wa Kasiita oba ekitongole kye bayita Kampala City Traders Association bambi yawummudde olunaku lw'eggulo oba yafudde wetwogerera nga ennaku amawulire gano gafulumye endoza jjo emisana gy'eggulo nga bakakasa nti omwami Everest Kayondo bambi agenza okubeera n'omutonzi tusabira famire ye mukama abagumye mu time eno okubanga omwami ono
musajja mwogezi nnyo abadde ayogera nnyo abadde vibrant mbadde mumulabanga amawulire awo in terms of all the challenges that have been affecting the different traders and trade unions in Uganda. Well, the trade unions za Uganda zagenda ne zigwa ennaku zino tezikyaina a lot of relevance. Naye n'omwami ayimiriddewo n'ekitongole kye ekya Kampala City Traders Association n'ayogereranga Uganda abali mu kibiina ekyo era n'abarepresentinga era katumusabe nti muno Mukama amuwumuze ekisa. May his soul rest in peace, Mr. Everest Kayondo, right there. At just 14 minutes past the top of the hour, my name is Edgar Mathew Karuhanga. Okubanga nkuweereza. This is the Mighty Global News Updates, where we give you the news that has been trending all over the world and in Uganda in particular, because as I told you, as we're starting on, uninformed citizenry is the biggest weapon that you need to succeed in this competitive world. Ladies and gentlemen, mawulire amalala nga maliriza ndooza waliwo amadagala agabadde gabbibwa ndooza mbadde mugawulira ennaku zino bannaye obubbi bw'eddagala bubadde bweyongedde nnyo omuli abantu ababa vaccines ndooza bakwatayo 10 babajja wali enansana mu kubba kwa vaccines. Kati waliwo n'amadagala agabadde gabbiddwa gasangiddwa mu different West Nile clinics eziri mu region ya Uganda eya waggulu West Nile. Basanzeyo clinics nyingi nga zirina amadagala gana amabbe, so that means bamafia we babba amadagala wano e Kampala baga transporting erijuke tugenda ga tracking nnyo naye government yakitegedde netegera mbuno waliwo amadagala gade gali era bakutte ba doctors bangi abawera ndooza bali mukaaga be bakutte from these different clinics. So ne bakakasa nti no amadagala gano agabadde galina okuyamba bannayuganda gabadde gali gabbiddwa nga we mukimanyi Uganda wetera okubeera, naye abaga reclaims ne bakwatayo n'abantu mukaaga nga we batandika okunoonyereza ani yennyini ababawadde gana amadagala belonging to the government of Uganda, because this is the property of the government of Uganda. Tufumemu waweru w'eggwanga katono okulwana bannange kuzeemu mu Tigray region wali mu ggwanga ya Ethiopia. Jukira Tigray region is the eastern part of Ethiopia. Ate twalaba a lot of things that were happening in this particular year a few months ago. Abantu abamu ba describing ekyali mu Tigray region as a massacre oba a genocide. Abantu bangi abambi battibwa just because tebakkiriza na mainstream government eya Ethiopia ruling mu Addis Ababa. Bano aba eastern region aba Tigray bo bagamba tebakkiriziganya nabali bye bakola ne government eri eya waggulu ya mainstream government ekyaleetera government eri okuhiringa bannange ba assassins nze ngenda okubayita, because amagye ga Ethiopia genyini sige gakola bino ebikolobero bye twalaba mu Tigray region. Amagye bagajja mu Eritrea, of which tulaba ennyo nga ba Eritrean forces bazisummoninga in different black operations. Ezo operations enkyamu ennyo, so twalabye nga bazzeemu okulwana kwazeemu nga era twalabye nga the mainstream government esindise abannamagye abalala okubanga bayingira the Tigray region, of which ne bana abatigre ennaku zino bafunye amamundu. So walabye emundu oyaddeseka bannange bino ebintu si birungi nnyo era biswaza African continent okuba in the 21st era you're still having countries that are having war problems, not only in the African general perspective but in East Africa as well. Right here in Ethiopia, one of the most growing economies in Africa. So kiba kiswaza nnyo okubanga okulwana kwazeemu mu Tigray region, emundu yazeemu okuseka lwade lunaku lw'eggulo. Tibanda tukakasa namba z'abantu abafiiridde mu buno obulumbaganyi, naye we n'abambi funye nja kuba mbibabuulira okujjako era ndooza nja kubawawo a bit of highlights numbers bayinza ozifulumya today, then tomorrow nja kuba nzibawa ez'aba abantu abafiiridde mu kuno okulwana okwabadde mu Ethiopia. Ye Al-Shabaab ezemu ne taking over a military base ebadde wali mu Somalia. Jukira amagye ga UPDF gavaayo eno mu ggwanga ya Somalia because of the reinforcements and what was agreed upon by the Somalian government and the Ugandan government. They had to be peacekeepers for over 10 years because bakuuma emirembe okuva 2010 gye bagenda up to I think bavuddeyo mu 2020 last year. That is when they withdrew their troops and they were handing over the security of Somalia to the Somalese army and the police in Somalia. So tulabe Al-Shabaab yezeemu neyeyongera
okubanga ekola byekola because kati wakyalina muntu abakuba ku mukono because UPDF yebadde esinga okubanga ebalemesa okukola zino operations ng'ekuuma eddembe wadde ne UPDF bagyogerako bingi byebadde ekola mu kino ekifo ekya Somalia naye badde bakoze ekintu ekyamaanyi ekyokubanga bakuuma emirembe egy'abantu b'e Somalia. Bannange kamalirizawo ndooza geega mawulire ge nninawo okusinga ye mulago naye yeetaagayo abakozi oba ba medical experts mulago babeetaaga bagambye bagenda kubanga bahiringamu medical experts in this time to battle COVID-19. Bannange abadoctors mwetaagibwa wali mu ddwaliro mulago mwegatte mwena mubenga mulwanisa COVID-19 ono ye Jessica Alupo ndoza amanyi Jessica Alupo ye vice president w'egganga lino erya Uganda assuranyiza bannayuganda ejjo yadde ayogera yakakasiza nti agenda bajja mu middle income status so agenda bajja mu third world countries abateeke mu kye bayita middle income status countries agambye kino agenda kikola by fighting corruption and increasing household incomes abantu sente zibakola mu maka gaabwe azongereko. I don't know oba agenda kikola over the 5 years oba kyalina emyaka emirala gy'abala because if Uganda has failed to reach the middle income status for the last, I don't know, 35 years, because when we look at Uganda has been stable for, let's say from 1990 to 2021 to whether to gain a middle income status for 30 years, and we have been a stable economy that has been growing over, the days. When statistics are Uganda zikunyumira, but and kugamba statistics on Gamba and Tibanange Uganda, Jeraga. Watanga katulinde Jessica Alupo manyi kamera eno teyerabira and the internet never forgets as well. Kamera ekukwata noyogera byoyogera nebakulinda 5 years from now. Ona tunaddayo ne tugamba bana Jessica Alupo atusiza the promise she made to Ugandans. Let's wait and see. I think that is all from me. Mawulire gego agabadde gatambula wabweru w'eggwanga ne mu ggwanga Uganda dakika ziri 21 ezakayita kusawa emu ey'okumakya program ekyali the mighty drive ngenda kubanga mpummulamu wenkomawo atukomawo ne omukyala Teddy Atenjo Nabukeera abenga bawa ku some of the fashion tips before we dig deep into the topical discussions of the day. Today we're going to be talking about the lack of oxygen in Ugandan hospitals. Ugandans are dying due to the lack of oxygen. What is the most viable solution? Lilian Luwedde agenda kuba negatako twogereko ebyo. Let's go for a short commercial break. We'll be back with Teddy Tenjo Nabukeera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
good morning, good morning. It's your girl Teddy Tenjo again here. Thank you very much, Edgar. Welcome back from the Global News. And this is the Might Fashion Tips. Omukyala ali eyo, otudde ondaba, omwami ali eyo. This is our time. Oh my God, I love fashion. It feels nice to be fashionable, by the way. So, today we are going to be talking about fashion, and guess what? We are going to be talking about a specific color. Just a recap. I was walking on the streets of Kampala one time, and I happened to meet some lady who made me feel like, okay, people know fashion, but they need some elaboration about certain things. And guess what? I did my research, and I realized that be it a woman or a man, you need a black something in your wardrobe. I mean, for the ladies, if you're there and you check your wardrobe and you don't see any black bra there, oh my God, you are doing something wrong. Any lady, you must afford a black bra, because guess what? What does it do? You happen to put on a white t-shirt, for instance, it won't be transparent. Like, imagine having a white t-shirt and you're putting on a colored bra. How will it look? So, ladies out there, you need a black bra in your wardrobe. And also, you find that when you dress up, also kwambala colored bra, and probably, let me say, it happened that you kind of, put on an armless top, and there is that portrait it will show. I mean, look at here. Look at the portrait of a black bra and a colored bra. What will appear best? So, ladies out there, I want to encourage you that whether you're young, old, or whatever, as long as you're in the age of putting on a bra, you need a black bra. Leaving that aside, let's go to undergarments. Ladies, I'm so sick and tired of seeing ladies putting on a white trouser, and you put on a colored pant. No, my dear. It's so disgusting and it's embarrassing. You need to be as decent as you've never been. Get an undergarment that is black, like a knicker that is black. Will it portray anywhere? Be it in a black pant, be it in a white pant, be it in a pink pant, it can't portray. So, any lady out there, you need a white pant, but inside it, you have to have an undergarment that is black. So far I've talked about two things. A lady, if you're there, you need a black bra and a black underwear. Guess what? Not only the women that need that, for the men also. You know, have you seen not border, and you see you bypass a guy, a maybe a shirt against the wagulu mistakenly, and you look at his box and you're like, whoa, what the hell? So, a guy saying over them black boxers, by the way, you wouldn't be embarrassed. So, guys, be it a guy or a woman, you need those black things. So for the guys, you need a black undershirt or a black vest. So it kind of sorts you out. So for the men, you need a black underwear and a black undershirt on each and every outfit you put on. If you don't know how to blend it, make it black all throughout, because by there is somewhere where black favors everyone. If you come to the ladies, you find that a lady, be it you're going to a wedding, a burial ceremony, you're going for partying, you're going to work, there is somewhere where a black dress or a black whatever will favor you. Let's look at black dresses. You're going for work and you're just dripping in a black dress. No sanga you ever will be like, wow, you're smart. Nengo they just say chintu actually come, anyone can afford black things. You know, black things are all over you go where you find black things. So a black dress, when you're going to work, there is somewhere you're going to look elegant. Like, I mean, to know the mkaza amba dechita echa pinky, oba echa floral, wetu ngoli black. There is some elegance that comes along with black. So, abakaza wali ngena ba encouraging in your wardrobe, or wokolachi, make sure oinamka black dress code. Nti no manyati, zukido on the wrong side of the day. Njagala kunyuma, but I don't know what to put on. Try a black dress. Oh my God, you're going to drip like you never even expected. That aside, for the men, make sure you have a black t-shirt for the weekend. Or maybe, let me say, you're going somewhere for a weekend. A black t-shirt, tekuzira. Like, there is somewhere where you're going to feel like everything is complete. Then when I'm white or maybe you're having breakfast actually. Dripping or something, and it's spoiled already. And guess what? If it's black, we're dripping, you get probably water, cleans it a little, and you look smart still. So, men, I'm encouraging you, have a black t-shirt, a black shirt, because
even when it comes to blending, you don't have to be a fashion star to be smart. You'll be smart even when you don't have to. I mean, laba omusajja nga ayambadde black shirt. Omugerega alina omusajja nga alimu maroon shirt. Like, who looks more elegant? Personally, I get attracted to a guy who puts on all black. Like, I feel so attracted to that person. So I would say, if you're there and you feel like, man, you want to do fashion, but it's still hard, I'm encouraging you, tandikana black. Like, fashion is good. I feel nice when it comes to fashion. Like, I love fashion in that whatever you do, you look fashionable. You know, in fashion, any mistake is art. And guess what? Fashion is art. So if you're there, man, you need a black shirt and a black pant. Like, look at yourself in a black shirt, black pant, and black shoes. Hey, the elegance there. But nice. Personally, I get attracted to men in black. If you watch that movie, Men in Black, they're my thing. Anyway, that aside, let's talk about bags in black. Bags in black. For the ladies, I find it easy to blend my bag on each and every occasion ngenda ko inti wembera ngenda wano nja kumaja handire ti bandeka a black bag jagendera ku buli wamu oba nyambadde kivavava oba nyambadde pink oba nyambadde black bag eberegite kikubirawo bita a waist bag. Like, black makes life easy. I'm here to tell you that black makes life easy. So don't complicate your life, easen up your life. Opt for black. For starters, if you want to be a fashion star, opt for black for starters, and before you know it, you're going to hit the world like nothing. Anyway, that aside, as I'm concluding, I'm going to be talking about shoes. Black shoes are the most elegant things I've ever met. Oh my God. Black shoes, be it sneakers or gentos. Look at a guy, nga akubye engatto ze bulungi, agenda ku office. He's having a black bag, mulimu laptop ye. Ayambadde engatto ekigento, shining bulungi. Ali late for work. He's rushing. He has a black tie probably on whichever suit it may be. Ne ono guy ayangwa. Guess what? You're going to lose it. You're going to start the guy. Ngaye ali kwangwa agenda ali late nenga gwe just story out. You're caught up in the moment. So, all in all, I want to encourage you all that if you ever want to value fashion in each and every way, opt for black. Be it an undergarment, be it just the official cloth, or formal, or whichever way, black is the way to go. Thank you for listening. This is your girl Teddy Tenjo taking you through the mighty fashion tips. And guess what? Next time you're going to be going through a very interesting topic. So please don't miss. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go.
We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Zakaita ku ssaawa emu y'amakya g'olunaku luno olwaleero olunaku lwakuna munnange nga mukulu Edgar bwe yabagambye ennaku z'omwezi ziri 24 nno omwezi tukutambula nze kambabuulire omwezi ogw'omukaaga nagwo tukutambula tugenda kubanga ate tugukuba oluku mu mutwe mbabuuzaako yonna gye musizidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mbabuuzaako nti mwasuze mutya ate nammwe abatulabira emitala w'amayanjala mikwano tusiima bongerwa kye mutukolera kiba kyamaanyi nnyo nnyini ddala kyovula banaffe twabasuubiza okuba nti bwetuli nnyo okubanga tubaweereza oba gwaka oba nkuba yeetonnya oba lockdown oba si lockdown ffe wetuli nnyo okubanga ate tubaweereza era nga mbabuuzaako mwenna abatulabira era abatukereddeko abakomenti nzedda bannaye bamikwano thank you very much amanya gange nze Omumbejja Luwedde Lilian ndi ne munnange Edgar Mathew Karuhanga naye nga mukyala Tenjo yabadde atuwa mighty fashion tips era Tenjo thank you very much ayogedde ku nsonga ya black ne bankuba waneena amasasi ne bansonga mu ebiso olw'okuba nyambadde mulimu red naye red gwe nyambadde ali black red yasinze okudominatinga kati awo tuba tukuba mu ebituli tokisussa nnyo nga tuve ku show tujja kulaba ani mukulu ku munne naye nga bamikwano mwebale nnyo the mighty drive ye program gyoli mu kulaba ebeerawo Monday paka olunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'okumakya ate mpaka ssaawa 3 nga tutunuulira ebigenda maaso mu ggwanga oba nga tukyazizza abagenyi ab'enjawulo nga batuwa ate ensonga ezimu oba endala ze tuba tugenda okudiscuss nga kona emiramu egy'enjawulo so n'olunaku olwaleero temulusubwa alina ekibuuzo ky'obuuza oba oyagala kuwabula agenda ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda tekayo ekibuuzo ekyo mukwano gwange ate ngenda kubanga nkisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri era still musawa yaffe ey'okubiri wajja kuba omukisa ogw'okuba essimu era nga essimu yaffe eno ojja kuba okuba in the second hour obuuza ekibuuzo ky'oba okomentinge ku nsonga yonna gye tunaaba twogeddeko ku lunaku luno olwaleero era nga munnange omukisa we guli nnyo nnyini ddala so tosalidde kubeera nga ate mukwano gwange ogusuwa era nnyongera okubajjukiza ku YouTube tuli The Alternative Uganda genda munago subscribing ku channel yaffe olabe programs zonna ate ze wasubwa munnange obirabe bulungi nnyo nnyini ddala wali tewabamu yadde akeekwata yadde akakola kijjukira Facebook tebannabagigulawo officially so YouTube munnange bw'obanga tosobodde laba show ku Facebook osobola ogenda ku YouTube channel yaffe n'ogiraba bulungi nnyo n'olabanga bwe yatambudde biki ebyabadde byogerwako so nobeera nga munnange mukono gwange obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala Twitter handle yaffe eri The Alternative Uganda The Alternative UG osobola okubanga munnange otugoberera olabe biki ebiriyo olabe biki bye tuteekayo osobola okubeera nga munnange naawe ogoberera discussions zaffe ze tuba tulina ate mu shows ez'enjawulo so katugende ddala maaso butereevu n'okudiscussinga ku mulamwa ogw'olunaku luno olwaleero nga mukulu Edgar Mathew Karuhanga bwagunnyonnyodde ensonga ya oxygen ekutte wansi ne waggulu naye nga wasuze otya nze nasuzeeyo kyasanyu okubanga ndi wano naawe okubanga tuweereza bannayuganda ku makyawe gati ag'olwokuna bayiza kibeera kyasanyu nnyo buli lwakuna mbeerawo naawe ne tunyumyamu ku mboozi kinsanyusa nnyo ab'omunju tuba tukubaganya by the way ekyenjagadde ku the evolution of media ennaku zino nti olaba journalists have also been given a stake eddoboozi yalibuulirwa edda ffe nga reporting mawulire tugamba kino kyekyabaddewo naye nga toteekamu bibyo naye ennaku zino sometimes engeri gye tu-evolvinga abajournalists bangi balabiddwa nga ba essential workers ate balabiddwa nga abantu ab'amagezi because olaba ne mu society tulina kati ba minister ba journalists
tulina ba MPs ba journalists tulina abantu abakikoze nga tebakoze nga ba journalists ate nga nabo ideas zaabwe ziwulira ate zina impact. So kino okubanga tuleeta an in-house Thursday tuba tuleeta naffe dynamics zaffe what we think our country should be like or what we, because in the first place we know our country better because we are always in the various parts of the countries nga tunoonya amawulire, we know what happens there. So sometimes what we tagana fe chance okwogera ku views zaffe about these particular topics. So in-house Thursday kyekola ireeta views ne tuzinyumyako netubenga sure tuzimbe eggwanga laffe Uganda naye nga tetunayingira mu debate ya leero oba ku talks za leero. Njagala okwebaza omukyala Nabukeera Teddy Tenjo atuwadde amawulire ago naye ayogedde ku black weather is a very good color egendera buli wamu oba kikunga naye kye batugamba mbu black obeera mu time yene yaffe nga ffe tubeera eva musama mu Uganda wana akasana kangi black bagambe absorbinga heat kati oba ogenda okukola otya oba oyambadde black every time oba togenda kubanga ogenda kuwango ate kati nedda okunaaba naye ne heat nyingi kati buli wenfuna ate ngiziremu nfune heat endala akotedde ajja tomanya teddy ajja tujuxtaposing atuwulire tukikoze tutya because omusana gubadde mungi. Osanga omuntu nga ayambadde empale ya white naye nga nenika gyayambalidde munda ya white uganda ebikutabula kati ate buba buzibu ki agambye yambala black talabika ne black bagamba wabakyafu bwetuwulira bagamba black ano nga wakwegendereza agwa buli wamu black wakwegendereza nga wayiyeeko ekyugi ku mpale ya black okiraba nga kyesaabye bwekiti ne bwokisiimuulako olaba nga kikoze ekinga wasigaddewo wabadde ayogera black nenzijukira emyaka gyange gya high school twalina omwana nga amasuka ga black buttress cover ya black bed cover ya black buli omwana bwe yali ali kuki amasuka ga black nalisigala wange kutuyingirako mu mawulire tandikirako mu Embale Regional Referral Hospital ejjo balaze okunyolwa kwabwe okubanga tebalina oxygen okuyamba abantu abalwadde COVID-19 ejuka kati COVID-19 yatuuka mu communities otwogera yasensedde communities nti buli wamu kumpi waali mu Northern Uganda mwali, Eastern Uganda gyali, Central wano waali, Western Uganda gyali, COVID mungi yatuuka dda kati mu bantu. So ekiriwo Embale baadde beetaaga oxygen naye nga tebakyamufuna oxygen wabbula nga mwawulidde waliwo ebintu amawulire agadde gatambulamu kati okufunira oxygen enosasula miliyoni ezi ono oxygen gwoli mu kusiza okwerera essaawa zino. So kyekyo ekiri mu Mbale essaawa wetwogererako olowooza ki ku nsonga eyo olowooza gavumenti ekoze kyamaanyi okubanga amalwaliro gano gafuna oxygen oba nayo kennyini tenaba kuteeka mu maanyi gamala? Is it even a fact that government yeyina ekizibu? Kanzireyo ddala ku first wave. Yes. Twali mu first wave ene ya COVID-19 nga tusuubira tugenda kufunamu ebyokuyiga lessons ez'enjawulo. That was 2020. Tugenda kulaba nti twongera mu nsonga y'ebyobulamu. Okuba nti ebyobulamu byaffe biri stable. Because tetumanyi di COVID agenda. I thought tufunyemu ebyokuyiga. By then, you thought we had got a lesson by then, yes. But nyenzo kiraba right now nti tetufunyemu tetwafunamu kyakuyiga kimala because singa twafunamu ekyokuyiga betwaliise luli betwali bade tukozesa right now okiwulidde bwe kiba nti ssaawa zino oxygen asobola okubula n'owulira nga bapulaninga abo plannings okunoonya okubafunira n'abayamba okufuna oxygen oba okufuna engeri gye bakolamu oxygen ekiba kyenyamiza nnyo naye kati nze ebyobulamu byaffe bino bikwatiddwa mu ngeri ya bulagajjavu bwe mba nkyogera because bwe kiba nti amalwaliro ebitanda tebimala oxygen tamala. Tutunulira ekirwadde kino ekya COVID-19 kirina engeri gye kyagoyamu amawanga getwali tuyita gakirimaanyi nti ebyobulamu byabwe biri stable ebyobulamu bwabwe biri ki eva nga bano abaddukira wano bagenda eri but kituse time neeri tokyasobola kuddukirayo olina kusigalawo oli ekikyo kyolina kikuyambye kitya kyekyo ekitulaze nti abantu bano betulonda abaministers bebapointing aba MPs bebalonda mulimu ebintu byebatatunuulira omuntu wa wansi ono alekeddwa atya waliwo akafaananyi ke nalabye nga kuliko oyeba ali omulwadde wa COVID ali ku kitanda bakakoze mu katuni naye nga waliwo
why not oxygen wali bani eringa ATM machine ngeri babuuza omukyala oyinayo kaadi endala so that ono tumwongeramu obulamu bwe batalina kaadi tumujja kwa mimi akafaananyi ako kalina message kaweereza naye kati Lilian ekintu ekiri mu kuswaza eggwanga lyaffe lino nti ate kati kituuse nga kifuuse waasi nnyo ekya monetization of hospital twalinda kibeere very worse. Didn't we know that this wave is coming? I remember omukyala diti n'abakuba yavaayoko n'ategeeza bannayuganda sometime back nakafanange bannayuganda ebintu bino mbijjamu olusaago there is a second wave of COVID-19 ne Dr. Musenero n'akyogera n'okukyogera situation is very very worse. I mean ekintu kibawo we bagendera mu total lockdown. Yes. I thought nti tugenda kulaba nga tutoleza ebyobulamu byaffe mu ggwanga Uganda, but unfortunately by that time twali mu biseera bya kalulu wona wangudde akalulu and by then COVID yali ali mu evolving nze ndaba nga we spent a lot of time nga tukola ebintu ebirala instead of putting all the focus on what's going on in the world. That's COVID-19 ne tubirekerera ne tutandika ne tudda mu byokulonda na wangudde akalulu tawangudde. I mean olabedera nga tetwali ready for tetwa planning for this second wave. The problem we have is that Ugandans tulina ekintu kya laxity tutulaawo ne tugamba tetwagala nnyo ku preparing for the problem. We always want to find the problem game as okutuuka then we start finding the solutions for the problem. We are because katolaba we are these people abakola ebintu ku last minute anti kyekyo tulinda ekintu nekimala kutuukawo ne tugamba kati nja kulaga amawanga nga United States emanyi omukulembeze waayo agenda okujja mu 2025 neddi lwalirayira essaawa olunaku lwalirayira n'essaawa zaalirayira bazimanyi n'engeri gy'anaayingiramu okitegera. That is how organized bategekera ekintu nga bamanyi kijja kujja kati COVID-19 yabakwata nabo nga abakutte ki unaware naye walaba mbu webaafuna ekizibu ekyo kyabayamba okuddayo ate beetegeke bagambe kati ekintu ekiti bwe kiddamu okubeerawo tukoze tutya because nakyo kyabagoya nnyo America yafiirwa abantu abawera 6,000 due to COVID-19 kati wotunulamu ekintu wekiba kibaddewo bo bakitegekedde batya bo ne bakulaga nti bakitegekedde naye Uganda tufuna first wave of COVID-19. Fortunately enough, first wave they are too affecting. Engeri kye antikati tutuukira ne ku point. Okubanti the first wave they are too affecting nnyo. Kyatuleetera okugamba maybe yes. Not even maybe. Second wave when abeze tujja kubanga batwakuwa first wave. Little did we know it. But first wave tena na kyamanyi yatukola. That's the truth. This second wave ejja ina ebyayo manyi buli kintu kirejja n'ebyayo ekisesa ku kirwadde kino ekya COVID-19 nti kyasooka ne kijja ne kituuka ne extent ne kibulirawo ddala ndowooza ojjukira twalipotinga wano cases ne tubagamba mumanyi eggwanga we lituuse terikyalina mulwadde yenna owa COVID-19 n'ogu both in private facilities and public facilities kyeka ne tulowooza we have fought this wave of COVID-19. Kati nga woyogedde abakugu ne batugamba nti bana second wave egenda kujja. Dr. Musenero nali muwuliza ndoza yali March wa guno omwaka. Nga doctor abagamba bannange Abannayuganda mwetegeke COVID-19 is real. It's going to come for you. Abannayuganda bakola ngoyingira ekizimbe nga toyina mask. Yes, mask abantu bali baziddiikinze. Abantu bali baziddiikinze. Mine tufuka naye ekizibu naye kyenneebuuza because task force yafuna 1 trillion shillings ezakola ku COVID-19 sente zino zozalagawa kyenneebuuza because President Museveni yali agambye zino sente zigenda kuyamba okufuna facilitation ya ebitanda mitwalo 4 mu 12 those are beds that we're going to prepare bagambye 2 mu 10 byebiri enambole webade biri mu 10 naye ngolaya ddala kati president yayogerako ekyebitanda mitwalo 4 mu 12 twatuukawa sente ze collecting ezo 1 trillion tutuusewa ventilators balina okuimportinga anti tumanyi ekizibu kya Uganda mu Uganda terina accountability. Uganda is not a country that will give you accountability. Nyini bwe batuuka eri be basooka okulya naye tutunulira ebintu bye baawaayo. Yes. Emmere yaweebwayo emmere nga yaweebwayo nnyingi tani n'ettani mwalimu ndoza amagi mwalimu amata mwalimu saali lya mbaka mmiro lyali lya balwadde so bagamba amagi n'amata gaali ga balwadde n'abakyala abali embuto wadde ko simanyi kubanga saakola research y'amaanyi
ebya Uganda obimanyi naawe nawulirako neffene ebya Uganda kati awo ebintu byabulira naye kati tutuuse nti kati tutuuse in desperate time we are in a desperate time where all hospitals are surging amalwariro gajjudde naye amalwariro g'obwannannyini ebisale gibirigika abantu. Yeah. Okay. Omanyi nti kati omuntu bw'alwala COVID yes osobola because gana amalwariro ga gavumenti gajjula omanyi nti osobola okufa naye nga tofudde kuba nti oba tofunye eddwaliro woogenda naye ofudde kuba nti tewali ssente zabujjanjabi. Kyekyo. Where does this leave us? Where does this leave us? Tutunuulire omuntu wa wansi kino kikulekawa ogenda kufa towulira lukwago kyeyabagamba. No, the fact is to be honest, okay, let us just go straight to the point. Tuogere the facts. You're going to die if you don't have money in Uganda right now. Bw'olwala nze kati Lilian kankubulire in Uganda bw'olwala ssaawa zino in the time of COVID-19 right now and you don't have money you are going to die. That is the truth because right now bakulaze nti n'abagagga bebasobola ebitanda bibagaba bagibirira muntu alina ssente ze bw'oba tolina ssente ogenda kufiira waawo nga teri akukutteko ani agenda okutekako oxygen nga tolina ssente. Of course the word. Wawulidde ebyogerwa kati mbuno n'ebyapa olina okuteekayo ekyapa nga tonnaba bantu waayo ekyapa oteekayo ekyapa oteekayo kaadi y'emmotoka n'ofuna obujjanjabi ate era bw'amala okufa era olina okusasula anti otasasula nga ekyapa bakitwala waliwo ono yafiiddwa ndo wamwogeddeko eggulo owa miliyoni gwe babanja miliyoni 126 eyabadde azaala n'afa COVID-19 oyo mukyala omaze naye ne bakusaba miliyoni 126. How is that? How is she going? How is a normal Ugandan who does not even afford 3,000 a day agenda kuzifuna sente zino? Waliwo abantu abamu abatunulira ebintu n'alaba nga it's an opportunity okubanga afunamu naye gana amalwaliro g'obwannannyini nago galaba nti yes this is the time we balina okukolera ku ssente naye ate kati twafuna government etaregulating aba private sector. Okitegeera private sector tebamuregulating but I feel it's now high time for the government okujjetandika regulating nga omukyala ono Edith Nakalema owa lieutenant Kano kati she's not even a lieutenant Kano she's now a full Kano Kano oyo yavaayo wali mu time ya bus park sojuka abaana bali bakava mu masomero nga baddayo nga babi hikinze bagenda ne bakolako ekizibu kya Uganda ekikyankubisa ekyabitinga my thinking that bagenda kutandika okutunulira n'agana amalwaliro g'obwannannyini agalinyisize why is it that we don't detect crime anti kyengamba why is it that we don't detect it lwaki kimala kubeerawo nekiryoka tubuukayo duli bamala kwikinga prices abantu bamaze sasula emitwalo 17 ogende 40 poto abantu bazisasudde bamaze batuuse eri wayitawo ennaku 2 nga baleka batandika oleeta ki aba anti-corruption unit bajja batandika obbakwata. Why is it that we don't start? That's Uganda for you. Abantu baba n'ennyonta naye nze kyenjagala mwami mukulu Edgar Mathew Karuhanga banayigola kitulina okukola ye insurance eno because insurance eno ina wetuukira n'ekuyamba. Insurance ojo jogenda jo. Insurance otekayo akasente ko. Luwedde. Otekayo akasente ko naye waliwo time otuuka nga toyina. Nga toyina. Ekyogenda kikola kuba kati goyina omulimu ogukola oguli professional. No. There is a Uganda who cannot afford insurance. I'm telling you. Otekayo olaba Edgar. You can't afford insurance. Naye that time nga toyina insurance igenda okuyamba. Otekayo katono tekijja kwetagisa tutegeyo. Okay. Obyogera nga oli oblivious of what is happening. Kyagala okwogera be bannayuganda okuyika okusavinga because this pandemic etulaze nti bw'oba tolina ku savings bw'oba tolinawo ky'olina era ogenda kumaliriza okoze eki because bw'oba otunuulidde tuleko okutunula covid yekayeka tulina abalwadde ba cancer abalwadde ba AIDS waliwo abantu abalina obulwadde bw'enjawulo okiwulidde nga ssaawa zino akasente ko ke wali wa savinga kogenda okozesa nyenze Luwedde kati kansooke nkunnyonnyera kino ekintu ogamba omuntu Munnayuganda ali eyo ali mu kutulaba essaawa zino Omunnayuganda atalina na kyalya oba akole atalina na mulimu because asinga tebalina mulimu. That means ogenda kufa. Kyekugamba no. Okiwulidde bobanga olaba Edgar ebintu ebimu tunabitandika obiteekamu ekyejo n'olubalaado. Lilian. Okiwulidde if we don't change our mindset, if we don't change the way we look at things ebintu situations zigenda getting out of hand nga tutandika ku blaming a government but it also comes back to us.
okiwulidde bwe tunaba tugamba nti everything tugenda linda gavumenti ekitukolere tewali era ojja kubeeraawo okere ku makyo kyogereko kiggwe but at the end of the day gwe nga gwe omuntu kiki kyokoze anti kati nze mu ndaba yange nze ndayi bannayuganda bagezezaako okukola bagezezaako okukera ku makya bakola olwo abaana nga bavuga booda ne bazisuka ne mu kafe time n'agivuga ng'afa kolaki kufuna sente saawa zino abantu nabo olaba bannayuganda oluusi ebintu ebimu bikwewuunyisa oyinza ogamba nti bannayuganda baate bajjumbidde nnyo ensonga yakusevinga naye abantu abo nno balaba abantu abamu basevinga yes mulimu abasevinga n'aterekayo akasente ke n'agamba owaayi njagunga kuterekayo bwe zibeera 50,000 bwe mba nfuna tugeze 50,000 kansuuleko 2 esatu nzikozesa oba kansuuleko 10,000 okiwulidde at the end of the day akasente ako nno k'osavings kavayo ne kakuyamba kyekibadde kugamba nti lwakuba bw'ojogeddeko n'ogamba nti ogulabika olw'okuba olina omulimu olw'okuba anti ekyayi kibadde ngenda okugamba nyabo insurance policy okugitakinga out yoka how many even Ugandans understand the concept of insurance just by the mere fact that they understand how it works. Ng'ovudde ne Lilian kasooke malirize ensonga eno njagala kusooka malirize kasooke malirize ensonga njigguse oli mu kuinterjectinga naye kasooke njimalirize nti abannayuganda tebategeera concept ya insurance kyeki naye nga kyavuddeko awo saawa zino tugenda gamba oli akozesa insurance ng'omwana wali ayeetaga school fees atandika oteka because saving is a culture that is inculcated by the state. Kubanga tuwolaba United States bayina engeri policies zaabwe ezikwencouraginga naawe okola ki ekisooka bayina minimum sokoli kansoke malirize o interjecting tuyagala malirize ensonga njagala nsooke nkikuze ensonga yange osooka ogirabe nti state yo kennyini esobola okwencouraginga policies ezo nga mu United States nti bayina ne minimum wage structure is protecting our workers bayina workers unions bayina trade unions zisupporting our workers benyini zibe investingamu mu Uganda tulinayo trade union kyekyakola paka saawa zino zaagwa tulina state managed tulaba emyoga gyafeirinze nga gyakatandikira nawo okitegeera ekibadde girina okuyamba bannayuganda gyafeiringa gyakajja they failed on its inception lwabubi corruption ya Ugandans eri waggulu kino kitegeeza kyeri anti kati kyekyo kyenkugamba why don't we start having that discussion right now. I'm going to give you an example of Rwanda, our nearby neighbors one. Rwanda buli munyarwanda nga you registered Rwandese you have an insurance policy to your name nti omunyarwanda waba alwadde essaawa zino teyeetaaga kukola ki akwata bukwasi kaadi ye nga tetunagenda naye omanyi gyeva omanyi insurance policy gyeva omanyi insurance policy gyeva tombuuziza insurance policy ya Rwanda gavumenti yegisasula they're the ones who pay for that insurance. When is Uganda's government also going to start paying insurance for its Ugandans? Lwaki to government tetuyamba we pay taxes tax anti kyembuuza kati okutandika kusaba accountability as Ugandans. Where do the taxes go? That is what we start those are Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go.
have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative TikTok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Heated debates in the studio. It's really a heated argument right here. But it's an argument that builds the country and builds Uganda because we believe we find a consensus and maybe someone responsible can really be there and see namanya some of the things they should do because government maybe they have made these decisions not from a very informed point of view. Do they understand what the common man is going through? Omwana atambula wano ebigere wansi, omwana ali mu kazigo keeyo, ali mu hasoze, bategeera ekizibu kyaba ekintu kyayitamu. So that is why we sometimes talk about these things so that we can find genuine, responses and reasons as to how we can make our, country developmental and better at the end of the day. You can call in live or so talk with the Alternative TikTok over the Mighty Drive show. A number it is 0789 017145 osobola okutukubirako tujja kuba tunyumyamu naawe nga otuwulira kyoba otugambye oba sindika those comments onto our social media platforms at the Alternative Uganda on Facebook and the Alternative Uganda or the Alternative UG on Twitter, or you can still find us on YouTube at the Alternative Uganda. That's our YouTube channel. We shall be there are many videos that we have recorded over the time we have been working here, so you can go through and just like, subscribe, and don't forget to click that alarm button so that you can get that notification every time we upload the video. So tushali in an in-house Thursday. My name is Edgar and muchala Luwedde Lilian. Otukomya otubale twogerako ku malwariro gano n'engeri ekizibu kye badde balina ekya oxygen use n'engeri gye tulina okufindingamu solutions for this. Yagambye mbu Ugandans should adapt the culture of saving, of which nze mbadde ndisagreeinga naye ne ngamba ate saving ekinga of which tolina kyokola essaawa zino. Agenda kubanga gusa ensonga yeeyo ey'okusavinga, then insurance policy, of which insurance is a good thing. Naye nze mbadde nsaba maybe we can have a state a fueled insurance policy nga wekiri mu Rwanda mu nsendi z'enjawulo nti state ye kenyini esasula insurance y'omuntu gw'ogenda bugenzi na kaadi n'ogenda because oli wa musolo, you pay taxes at the end of the day, so you just get your card, go to a hospital, sign in, fill in your insurance policy documents so that you can get a treatment at the end of the day. Yes, no in insurance policy ekyebuuzibwa, can the hospitals that we have in Uganda here are really
sustain this match of people who are coming in who are sick at the same time ina insurance policy byasobola kikola batya byonna bye tuli mu kunyumyako wano n'omukyala Lilian Luwedde because twakakasiza nti no oxygen kikyali ekizibu mu ggwanga Uganda essaawa zino. Lilian, tukomyewo from that short commercial break, tutandikire wenyini we tukomye. Insurance eno obadde olooze enaakola etya? Sorry, Uganda savings insurance, yes. So government yebakolera ensonga ya it's a state fuel policy. Yebakolera ku nsonga ya insurance. Nebabasasulira bugenda. Yeah. Ekyo tekiriyo. Tekiriwo, kituufu tekiriwo. Fengaffe bannayuganda. Fa behasolingira. Yes, twehasolingidde tutya. Because olaba Edgar, nze before nga tetunaba kutandika ku nenyono no. Yes. Olaba nze bwe bali bankuza. Mama nga ina ekintu kyeyogeranga nti ekitaliiwo tekikabya mwana muto. Nti ekintu bwe kiba tekiriiwo already tekiriiwo beera n'ekyo ekikola ki beera n'ekyo ekiriwo. Muchala Kadaga last year yagamba nti tetusobola kutandika ku living with this COVID-19 because tetumanyi diro agenda komekereza, tetumanyi diro agenda kola kidiro agenda kugwawo because oba ulide waliyo first wave, second wave, third wave ochulide but tuba because tunenya waliwo tukubiddeko essaawa zino. Good morning, this is the Mighty Drive. Good morning. Yes, who am I talking to? Ani gwenjogera naye? This is Jackie from Katwe. Wanji Jackie from Katwe. This is, yes. Thanks for that show. Yes. I can't say for you guys to Uganda to Kuwait. Kuranga ndabienga mo ajuzinga. Namatima neneruza. Is everyone losing it like the government lost it? Kuranga wenderanga district in Uganda. No ngamba I should not expect a thing from the government. Nenga and sasuro solo right from wankolo wasikola nti no entera ko data sasuro solo no entera ko sasuro solo. Mbaki kitegera cause if it was that way I would government okuwanga naffe tetusaba musolo so wouldn't count on them. Yes, Jackie. Presenter Lilian. There's another we should learn how to live with it, to collect insurance. Negative. Right now, already told him zero. That's the reason sente wiki isewo. Tetunafuna sente. Kati nze ali wane Katwe atunde ebyuma byange. Tanziga. Ntandika bi of kufuna mege mitwale 10 zitandika insurance. Yes, then I take amazing egg. In the business insibe, government can zero kidide. Kakat right now surviving that kulia na kaliwo. Don't hallelujah. Inche na vawa. There is no risk. You won't bambu kati nizi. Ndama insurance here na nyamba nchobantu every time kwakati. Surviving at nyamba ha. Webale nnyo Jackie ensonga eguse kyamaanyi nnyo. Omukyalo ono kakuresponding omukyalo. Kale kakuresponding webale kubanga okube tumirako abantu beekatwe bonna tusanyisa okubanga abatuwuliriza. Nentumirako Tabusu, ali wanonga emabega ku Impact FM. Nembaga timbaga nyinatako ni mama wange ne tata wange. Kale Jackie. Hey! Lilian, bana Uganda watandikirawo kati gwa nchawo addamu omukyala Jackie. No, olaba Edgar chembadde ngezaako okwogera kiriwo ekiti. Nti bwe tunatula wansi tuzinge emikono twekubagize government tetukoledde kino tugenda sulawo. Tugenda sulawo because nga bw'oyogedde in Uganda tuli bantu abatunulira ekintu kakimaze going out of hand then netuleka tujjukira okurespondinga. Okiwulidde nti bwe tunaddawo ne tugamba tulinda gavumenti tukolere kino gavumenti nakava just of recent nakava mu ddwaliro lya government liri wali eriwa Namungo naye otuukayo ne bakuggyako omusaayi ne bakolako ne bakuwandikira eddagala ne bakugamba teririwo mu ddwaliro genda oligule wabweru bw'oba oyagala obulamu okay bw'oba ogamba nti olinze gavumenti ebeeko kyekolera ojja tuulewako olinde gavumenti ekuwa eddagala eryo
naye kati togenda no asokoziremo gena lina sijja kulindira of course nja kweyiya paka wenfuna eddagala kyekyo because tukyogeddeko malwaliro teridagala eddagala ino teririyo but what has changed era ojjagendayo bakuggyeko omusaayi bwebamala okuggyako omusaayi bakuwandikira eddagala bagamba genda. So are you suggesting we give up, Lilian Mundabayo? Should we give up on the medical system of Uganda? We shouldn't give up just like that. Naye nga bwe tugitunuulidde nga bwekoze bwe tuba tutunuulidde abantu tukifuula ennomo we normalize people dying. abantu betulonze abagenzi tukiikirira mirundi emeka gye bavuddeyo ne boogera ku bintu bino ba medical interns just of recent basuulawo ebyuma ne bagamba tugenda kuddamu kukola. Minisita n'avaayo n'abagamba batemwagala kukola tugenda kuleeta abalala. Ne tukyaza wano medical intern n'agamba nti bwe kiba nti minisita yavuddeyo n'agamba nti oba temugenda kukola tugenda leeta abalala. I mean, what does this mean? Saawa zino betaaga abantu ba medical experts babateekeyo bayambeko ku nsonga ya COVID-19. Ne mugwanga tulina abasawo. Ne mulago yetaaga ba health workers abalala. But then mugwanga tulina abasawo. The thing is kati kye ndikugamba. Kyekyo sis anti kati olaba Edgar. The problem is with our systems. Zibalina okusooka okutereeza. Because that is what I'm also saying. Enguzi yesinza okuleeta ebizibu. Naye bannayuganda mirundi emeka gy'olaba bannayuganda nga bavaayo okudimandinga ate oba kino na kino obutemu buno bwe buti ne bwe buti oba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti mirundi emeka. No, they demand. Abannayuganda badimandinga. Mirundi emeka. Mingi. Buli wabibeerawo tusabye abannayuganda basabye ekisooka. And what has been done? Anti kye ndi mu kugamba. Now the problem is now you're giving up on the country or the hospital sector or the different sectors. Obanga gives up on the country ogamba mumanyi bannayuganda mirundi emeka musabye ebitakolebwa kati tulekerawo bulekezi kusaba. Don't we have a right, or don't Ugandans have a right to stand for what they believe in? Nebagamba mbuno our medical system is rotten. We demand for a genuine medical system. Why is it that we should tell them to just, you know what, keep quiet? Because katabiwo tuchifule new normal. Why do we say that this is the new normal, yet it's not actually the new normal? When do we start to have our leaders accountable to us? They are subjects. Because so called twabalaga. Even know okay, do we even know ensonga lwaki tubalonda? Do the Ugandans know? Edgar njagala oyogera ebintu bino ng'osose kutunuulira. Oyagala gamba na Uganda tebamanyi bakulembeze balonda. I'm going to give you an example. Funa omuntu wali ogenda omubuuze omubaka gwe walonda mu parliament agenda wamulonda kukolera. Katsoke twogereko n'ono ali ku simu. This is the Mathew Drive. Webale kuba simu. Yes, good morning. Good morning to you. I hope I want to be becoming your usual suspect that every morning I must call. Which is okay. Thank you, Norman. What's happening? Very serious. I understand the definition of saving. Saving which you are so if you're saving, you're not going to get up saving. Nti wembate mwagala kulya mugati mugule keki. Mulye keki. Kampala emmere n'okola bitaano bya mutanga kati for sure. How do you say what you have? Yeah. And secondly, I think I will also borrow Dr. Mrs. word. Yeah. Omanga tugeze ngo badde ina faamu ng'ente. Zibadde nga zetambulira mu faamu ne zitambula ne zirya. You get? Osala faamu ebo efuna mu obulwadde n'osibira mu kiyumba. Responsibility y'okwati zibadde zeeriiseeri oba ogyewadde ng'oyagala oba nga toyagala. Ati bw'obanga abasajja bayiyiza ne bagenda mu tawuni ne bagipambana. N'obaddako lockdown, immediately ko olunaku bwotekinze on the responsibility of feeding them and taking care of them. So, okirize ebintu bikyagaanye nga bukikyagi nga amasimu okwera mobile money. Nga bakugamba oba wajja emitwalo 5 tosuubira funa yadde ekikumi. Ebyo nabyo bikyali biwanvu, bikyali byampuna, tukyalinze tulabe naye nga for sure gavumenti erina okusitukiramu. In my view, like you have always said, but you may say about as in they should get the loan and what get money by vaccinating, but they never call it. Edgar, you're vaccinating at your way. That's the question. No, the responsibility of the Mauli, the government Mulanga, or Mutakungura, Navakanda, Ivagam, the Syria was Nagam, the whatever a vaccine, the Mama, the police. Twanga tesobola kubalisa era ne bwe basibira mu lockdown ekinabamu bajja kutandika kugenda mu town wapakanga baagala batibagala
Okay. okuweereza. Kale se. Webale nawe kubeerako. Kati ekyo Norman kyayogeddeko kinadde nkugamba mbu we don't have to give up. That is the thing. Giving up is the last thing any Ugandan out there should do. Don't give up on talking. Kakati gwengeri gyoyogera mubanga agamba Ugandans should now just give up on their medical system. Nze kyensaba na Uganda tulemereko. Kubanga olemerako era ofunamu. Lemerako omulango ogwo, kansala wo yogera naye. Akukulembera yogera naye. Social media yogera. Ye kati sawa zinakyayitako ne mu kitundu. Sesite tumanyi naye nze kyensaba wobeera ku social media kuomulanga because this is our state. Tetulina we tuddukira. Waliwo abalala balinanga ekizibu nga wano wacankala nnyo obutiro bawulira ne bo baba flying ne babatwala amalwariro but there are people like Edgar who cannot. Yes, but there are Edgars who will not. Ffe bannayuganda kati ngaba Edgar abamu abalinga nze abantu ba wansi ye agenda kufiira wano mu ggwanga lino okitegeera kati gyoyonze gwenjogerako oyo munnayuganda tasobola na kuaffordinga newe kabaka air ticket atasobola na because they are Ugandans. I'm telling you statistics is our World Bank. Let me give you this statistic. The IMF confirmed that there are many Ugandans, various Ugandans, 40% of Ugandans live on less than $1 a day. Okitegeera tasobola na kuweza 13 kyentegeeza nga tasobola kuzirya ekirungi ntina abantu abasinga bali in the rural areas ne muno mu urban centers mwe bali naye mu rural settings babeerayo kubanga ekirungi babeera ne ka subsidiary living balina emmere gye balyeryako naye nga I was listening to one radio station as well, I think yesterday but one nga bakulaga nti eddwaliro nakyogereko nejjo okuva Sembabule apaka Kampala tebalina referral hospital eryawo. They only have a health center 3. So people who have been battling COVID-19 badde balina okukutukirayo oba oyambiddwa mukama n'akuyamba ne bakufumya ekipapula kya RDC ne bakuvuga paka wano e Kampala. Ovuki ne Kampala gy'oddukira amalwaliro gakoze eki gajjudde oxygen tewakola nki tewali mpozi ng'olinamu kuki ku lupiiyawo. Kati nze ndi mu kwogerera omuntu ali Sembabule eyo atasobola crossinga omuntu ali erakaayi ate we tutuuse ne gala amalwaliro gatandise kutubba bubi mazima ddala otandika otugamba muno osingeyo ekyapa olyoka ofune obulamu. Ekitegeeza talina ssente ogenda kufa. Ekyo Lukwago kye yabagamba ate Lukwago. That's why I like that gentleman. He's an intelligent man. Yayogera ekiduule bwe nakitwalanga kyakusaaga yabagamba wano we mutuuse mugenda kufa. Bw'obanga oli mulwadde nga tolina ssente ogenda kufa. Era nange ngenda kukiritariating wano we tutuuse atugenda kufa mpozi ng'olina ssente. Era oba tolina ssente mbenga shuwa olina obulamu kivula kati abamu nga ffe entangawuzi tugirya ku makya ne tugirya emisana olweggulo tetugiriisa kajanja Lilian tetugiriisa kajanja. But the fact is right now I'm looking at the cost of just treating myself. I'm going to give you a personal experience. I took one of my bajja kugamba I see a 3 million per day. Now let me give you an example. Natutte one of my close relatives of recent mu ddwaliro tebaamuwadde eddagala baamukebedde bukebezi COVID-19 okebera COVID-19 mitwalo 8 nejigo wali just kebera COVID-19 ne bamukebera balabye nga COVID tali naye nga she still sick ne bakebera other body scan bakise body scan yamaze emitwalo 21 just ekuli yadde nakerenda neri kati munaku nuna amaze emitwalo 29 nga sifunye eddagala nalimu then eddagala ate ne ndyegulira ku mitwalo emirala Vincent nagenda mu ddwaliro batukubirako. Good morning, this is the Mighty Drive. Yes, thank you for the show, Rory. Yes, please. Kato. Yes, Kato. Now, oluusi tuwuliriza ne tulowooza nti kati abakola batandise kuduulira abatakola. Lwaki ayogera bw'otyo? When I was listening and I had Lilian, like, for God's sake, agamba abantu okusavinga. Imagine, kuva lockdown we atandika eryakooka. There are places, businesses that have been locked up to now. Tebazigulangawo. Yes, very true. Imagine omwana yatundanga kasooli binyeebwa popcorn ku kivulu ky'omuyingo omu. And remember, we are not talking about that one person. We are talking about the family, the relatives that depend on that one person. Ngavudde mu kivulu zafunye
aziriako nevaliwa. That person has been locked. Taina chafuna and otandise mudulira kati saving. What should they save? Nga taina chakulya for the week, for the month, for a day. What should they kusura mbaska box Lilian katugamba? Oluusi tuwulira ebintu bimu ne tuwulira ennaku. Ennaku neetukwata. Kubanga nga kikuddula. What should they save? Imagine. What should they save? Lilian. I don't know over and you can save something. You think everybody can afford to save something? Sure. Okay. We not to go at least to the story. I don't know when nakugumya sikuwadde kyakulya kijja kuba tekiina kyekiyamba. I wonder what you are obogerezaako essuubi liba likomawo naye sikumala mumaanyi ate n'okundulira weebale kutukubirako mwami kato kale owuli abaana naye azima ekyo kyowagambye abantu nabo bayeka olaba Edgar, let me say something. Most of the times tetugenda kwogera bintu bigenda kunyumira abantu. Olaba Edgar, nze bwenna kugamba saving n'ogamba nti ndudde. At the end of the day, your saving kigenda kuyamba gwe. It's not going to help me. It's going to help you. Okiwulidde. No, Edgar, school of thought yawe. Edgar, the school of thought yawe. Maliriza ensonga eyo jiguse. Nti bwenna kugamba nti saving n'ogamba nti obanze nkudulidde. Sogedde because ndula. Because sitegezeza nti oba nange ndi bulungi. But okugamba okudeveloping a habit of saving. Sikudulidde nti oba nkudulidde. The end of the day, what you're saving is going to help you. It's not going to help me. No, but have you listened to their school of thought? Edgar, I think school of thought yawe. Chenayogedde ndoza tekyategeerekete. Abantu abamu tebakitegedde oba bakifunye bulala. Okiwulidde nti tugenda beera wano twekubagize tukaabe. Every day, every time, the government etukolere kino, oba government etukoledde kino. But at the end of the day, it also comes back to us. But tunatulanga nakuwadde example nti wona ogenda mutwale ne bakuwandiikira eddagala ne bakugamba genda oligule wabweru ogenda kudda ogambe government njinize jengulire eddagala oba ogenda kusitukiramu gwe nga ogenda olyegulira. Naye kyenkubuuzizza tonnakiddamu owetaddeko mu school of thought yaabwe abakugamba mbuno akuwadde example mukulu asembyeyo okkuba essimu wano n'akugamba waliyo abantu be baggala okuva ku mwaka oguwedde paka mu mwaka gwa June guno nga tebaddanga mukola abo tetumanyi na ngeri gye basurvivinga. Abantu abamu nga tugamba abali bakola mabala ba waiters abo bonna ne baloka bakubuuza wenjagala okubuuliza kyotegeeza oyagala bannayuganda buli omu bamuleka akolenga bwayinza obanga bwayagala kyetegeeza nti okay buli kimu bakigulewo tugende oba tufa tufe abanaafa bafe abanaawonawo bawonewo. Is that what you're trying to mean? No, that is what you're saying. I didn't say that. No, is that what you're trying to mean? Ogamba nti olaba mukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogera n'agamba abamabala n'abagamba ba resolving into other things okiwulidde. Ayinza okuba teyayagala oba kugulawo bantu bamabala oba ki because yagamba abantu omuntu atamidde abamuzibu nnyo wa controlling akola ekintu kyonna kyabeera akoze kikyabeera asobodde okubeera ng'akola. But bwe kiba nti bwe bakugoba ku mulimu ogenda tula wansi obeera awulinde ogambe nti okay kaninde oba banaddamu ne bampita oba tebaddamu ne bampita. Don't you go out and look for something else? Yes, you do that. But let me ask you. Edgar, don't you go out and look for something else? You do that. You do that. No, you do that. It's just not Uganda. Naye walabyeko job opportunities za Uganda. Job emirimu mu Uganda tegiriiwo. Wabula gwalina okuyiba n'otandikawo ky'otandiseewo. Onakitandisa ki? Kyonna bw'osobodde abatandika. Anti kyekyo kye nakugambye when it comes to saving. Oh God. Lilian, nze kinagambye mbu kirabika ggwe. Omukulu yakidescribinze bulungi. Omukulu yagambye mbuno. Otandise okusoundinga nga Mary Antoinette. Mary Antoinette wamugambanga. Kankuwa example yono. No, kansooke nkubuuze Edgar. Kyotegeeza nti gwe buli ssente zonna z'ofuna ozirya omulundi gumu. Don't you save anything? Nyinza okuba nyinako enterekayo. Okay, you can go ahead and ask. I'm fortunate enough that I can save something. But Lilian, Jagala, I want you to put yourself in the shoes of a one
Odong John Bosco, who is living right now in Napak district. Napak district, where you have to drive more than 100 kilometers to reach Arua City, where you'll get the first hospital. So that means omuchala wa John Bosco mutaimu eno tugambe kalinga if John Bosco could actually even afford a car okumuvuga okumutuusa mu Napak district nga mukazi wa ali lubuto agenda kuzaala agenda kukikola atya in case nga tugambe bwa ina ne mottoka wadde mu Napak district cheka n'abantu abawera 1000 abalina emmotoka tebawerayo. Yes. Okitegeera, have you put yourself in the shoes of that person? Tugamba badde akolanga ku hotel ne babaleyinga off. Obaga olimuku obadde ono malizo ogamba some people should even go and get, you know, should oba kugoba mu kino to sticking nga tofiira ku malaalo ogenda n'onoonya awalala n'oyiyayo omulimu omulala. Emirimu gye twogerako essaawa zino, how many people have been laid off from the lockdown eyagwa? Tubale mu lockdown eyagwa mbu bayiyayo bwe bayiya lockdown ey'okubiri babalayinze off kubanga bali baleseewo 30% employees to work. Right now they are telling you 10% be bali mukola. 90% of the people have lost their jobs. Okitegeera ate jukira kati ngenda ku example yaffe newsrooms. Saa zino newsrooms omanyi genda ku newsroom ya for example NTV saa zino olaba abantu abakolamu bakola mu shifts ncheno bano bakole tebasukka abantu 10 abakola mu gundi. That means only vital staff be bagenda okukola. Edgar 90% egenze waka. So neda I've given you time Lilian to talk. 90% ezze waka etudde. Okitegeera abo ogamba yiye kati emirimu gye bayiya bagende banoonye emirimu gye bakola agenda anoonye mulimu ki tumanyi di COVID-19 rana agenda anti kati kyendi mu kugamba kati awo tetumanyi kati awo tuyambye tutya bannayuganda tunambye tutya bannayuganda tuyambye tutya bannayuganda anti bwe tuba tetumanyi di rana agenda that means tulina okufuna possible ways of kye tuli mu kunoonyereza naye ate kati gwe kyendi mu kugamba kati tuli mu kunoonyereza possible solutions of how we survive. Tuna down etwekubagiza all the time tutulao twekubagize when are we going to move on? Mukugamba goli mukugamba bali mukwekubagiza tebali mukwekubagiza bali mukubona there is a difference. Ugandans katika for example Ugandans are not used to lamenting. Katika nkuulira Uganda first of all it's a peace abiding country. They are not used to lamenting. Mirundi emekajo sanga bana Uganda nga bekalakasiza wali maso. How many obane obala mu kwekalakasa okwo bameka bola bawo mu kwekalakasa okwo era wajja kufuna abavubuka nga 10 bacyankalanya akafo police ejje bakube mu mukogolaga baterere. It is a peace abiding country. Ndine wona atugamba tukusibye for emyezi emeka bajja kukkiriza otusibye katusigale waka. Sawe musawa zino olaba abantu nga batuse genda mu nsi nga Colombia oleta amateeka bwe gatyo. Nida Colombia tugenze wala tugende wano mu African countries genda mu Sierra Leone genda mu Kenya genda wano mu Kenya wennyini oba gale nga tobawadde enso nga tobawadde solution basigale busigaziwe batyo neba na Uganda basigalawo naye nze kyensaba sawa zino siri mu kugamba mbuno lockdown mbyo baki kyensaba it is high time where the fourth estate, the government and the people come together. Government ya Uganda eyambye etya banansi bayo mu time bweti tutunulie lockdown is it sustainable? Kankubuze lockdown eri yasoka oloza buli munna Uganda yafuna akawunga si buli munna Uganda yafuna akawunga kati ebintu tuli mu kulwanirira in this lockdown prime minister avuddeyo n'agamba nti obanga withdrawing emitwalo 5 tosuubira funa yadde ekikumi. I mean, what does this mean? Nga nero yalangirira lwennyini ennaku zitambudde twakatambulako ennaku meka kukyanga tugenda mu tuli mu day 4 kati eno day 5 eyaleero tetumanyi na diro ezifuluma. Yes. Naye should we give up? Naffe tutuddeawo tulinze prime minister nenga engeri tulinze prime minister tuliya statement oyagala akole kyessaawa statement prime minister gye yafulumiza Lilian kyenkusaba njagala ombulire oyagala munayuganda ali yakole essaawa zino mu ngeri gy'olaba embeera gyeri nti buli mulimu baleyinze off baleyinze okay bana amasimu ganji. Welcome to the show. This is the Mighty Drive. Good morning. Good morning. How are you? My name is Kovia. Yes, Kovia. I want to thank you for the show. Yes, please. I want to comment on what you are discussing around savings. Yes, please. And preparing for pandemics as a citizen. Yes. I think I want to agree with Lilian. Yes.
because I think she speaks in the sense of preparation for a pandemic, preparation for disaster, preparation for the unforeseen challenges that might come. Yeah. So I think it serves as a lesson for us. Okay, as we go through the challenges of the pandemic right now, what we need to ask ourselves is what lessons are we getting from this as people, as a country. And so I want to agree with her, not that we are going to start saving during this difficult time, but I think she speaks from a point of what are the lessons we are learning and what are the lessons we are taking forward. In that, in the future, we are required to build, indeed, a saving culture. And saving does not necessarily mean that one has a salary or one has a particular kind of structured way of getting money. Yes. But we look at income. I think first and foremost, we will need to have a show and invite experts on finances and savings so that they teach us what it looks like. Because saving and income is any finance, any money that you receive. It can be a gift, it can be a salary, it can be any money that comes into your pocket is an income. Yeah. And so you are required before you spend it to first save. So expenditure does not come before saving. So you're supposed to put it in your head and do that. And as our government, I know that government has a responsibility, but I know that as a citizenry we also have a responsibility. Yeah. So if both government and the citizenry act responsibly, then we can all converge into the middle point or the middle ground. Okay. So I think what she speaks to is something not to joke about, but it's something that we need to take seriously. And saving does not mean that you're going to save $1 million. Even 100 shillings is saving. As if I give you 1,000, there is a percentage. When you go, make Google your friend. You can Google the percentages of expenditure, of emergencies, and you see what percentage you're supposed to save. So for every income you get, whether it's a donation, whether it's a gift, whether it's a salary or something, you are supposed to make a saving. Okay. And so then you transform your savings into investment. And that is how people have grown all over the world. So we cannot keep saying we will keep saying that, and that is not going to help us. So thank you very much. I love the topic. Okay. And I hope that you will give your viewers a comprehensive show on finances and more especially on savings. So thank you very much. Okay. And do enjoy the rest of the day. Okay. Thank you so much, Scovia. Hello. Who's this? Hey, hello? Yes, please. Yeah, but disappointed. Like, this is an intellectual dishonesty. The intellectual dishonesty is to confuse people that the population where you have 84% young people unemployed. It's a mockery to tell them to save what they do not have. Let young people first have, then teach them to save. You will not tell people to save what they don't have. Edgar, you do not have a coin on you today. Assuming, so if I ask you to save, wouldn't that be a mockery? I think that is. I think it's a mockery to young people. 84% young people. 84% of young people do not have jobs. They are unemployed. Let them first have what to do after they have begun earning, or either donation or something, and then you you begin training them to save. Let me tell you, there is no young person who will save a penny when their siblings are sleeping hungry, even dying of hunger, and so desperate. It is Koranoria, Gayambara. You know that there is some place called Koranoria in Embeera. What you call what you earn today is what you eat. Because, so this Koranoria syndrome can only be fought after you have ensured that young people have that source of income. And then it is from that income that they get a penny to save. But you can't tell me you don't have a penny to save, and save what? Thank you so much. That is intellectual. Thank you so much, Norman to Muhimbis.
Nege, there are a lot of debates here. Everybody, thank you so much, guys, for watching the Mighty Drive show up to now. Thank you so much for those calls and those comments that you're sending to us. It really helps us know that, you know, people give us feedback. That means there are people who are actually seeing us and watching us today. So thank you so much, guys. Thank you so much. Lilian, it's a very beautiful point. We have to build a culture of saving as a futuristic prospect, because wotandika sazino gamba omuntu asaving kati obanga amudulide ngwe yakubye omu yagambye nti omugamba sawa zino. What you're saying is right, and I agree with you, Scovia, as well. I agree that we need to inculcate the culture of saving to Ugandans. Bamanye mbuno, you know what? You have to save. Nga bazungu bakikola nti amanye geja dividing na yesawa zino okyogedde mu time embi. Sawa zino okyogedde mu time embi. Kiringa sawa zino kwasimulira mu mottoka. Kiringa kwasi waliwo omuntu yakyoge walicho yagamba recent mukyokola onga yagamba mbu enaku zino okole kireke njolaganda bayo. So ekyo kyendi mugaa sawa zino obanga amudulide omugamba mumanyi saving sente nedda ekyo wali kiresi tugenze nga maaso pandemic agidifitins mugamba naye what are some of the lessons era omukazi kyagambye she used the word lessons what are some of the lessons we have to learn through the pandemic kati bannayuganda bikibe balina okuyiga olina okuyiga okweterekerayo omanyimbo inayo kantuko netusobola mugamba essaawa zino nga baleyinze off ba workers 90% bali waka babaleyinze off ku mirimu abaligeze abakolwa ngaffe at least tukolera waka oba batukoledde waka naga okitegeera like it's very difficult. Yeah. So what am I saying at the end of the day? That yes, saving is a good scheme. It is really good for everybody, not only a Ugandan, but everybody. Saving is good because you never know what will happen tomorrow. But in this time right now, I don't think there is a Ugandan atali mukulia ku savings. You know waba ya saving. Ateteri chemanyi kwazi wali abakola mu government yeye naku zina abakola mu malwariro abo bebali mu saving, but I don't think and no more Uganda, arguably 90% of Ugandans right now are not actually saving. So obagamba okusavinga obanga agambye nga Lieutenant kyagamba bali mchala wa King Louis obali bakabanga amaluma yabagamba ngambu mbate musowa anti omugati gwayongera bay by then naga mbate sola mugati mulye cake. Hello, I'm here again. Yes, Scovia. And I want to clarify on what I said. Yes, please. I did not say that people need to begin saving during this time. I said that the previous caller seems to be agreeing with what government is doing by getting money and giving it to people and then training them on how to use it. Yeah. Which is supposed to be the other way around. I do acknowledge that young people and a lot of people are unemployed. But I know that once we talk about savings and, you know, build the skills of that, once they are able to have some money, then they are able to, you know, recollect and be able to save. So we cannot wait when everybody will have employment and then begin to talk about saving. There are a couple of people that are able to save, but they don't have the knowledge. And this is going to be step by step. It is not going to be a 100% or 360 degrees, you know, change. It is going to be step by step. And so we cannot wait until every young person has a job, until every person in Uganda has a job, for us to begin to talk about saving. So I find what I have said probably misunderstood, but I think that's the concept and that's the point from where I'm coming from. There is need for us to have the knowledge. Once you have the knowledge and you have a job and then you have can implement an income, then you're able to do the needful. To save. Okay, thank you so much, Scovia, for that insightful, you know, discussion. You're most welcome. Okay, so, This is the Mighty Drive. I've not had an interesting debate, and by the way, this brings us to this opens our eyes to something that, by the way, people who are watching there,
they scrutinize us and they scrutinize the things we say. Bantu bagezi bategeera era that is really something. Kati omukyalo ne kyayogerako. Kati yagambye mbuno temugamba mbu tubadde tumukutte bubi. Omukulu anti yakubye yasembeyo no man I think yagambye mbuno 84% of Ugandans are youth. Sataba youth balina mirimu otobagamba oti okusavinga. Naye ye najja clarifying. Nagamba tetulina kulinda buli omu afuna omulimu. Tutandika okwogera ku nsonga ya savings. Nategeeza yeah, naye nze kye mbadde nange ntegeeza that maybe twogere ku savings in a futuristic prospect. Si saawa zino okay waliwo nga obeera awantu n'ogamba why kino sina kukyogera saawa zino tugeze ng'obadde olina omuntu gw'obanja naaffa wogenda kulumbe ng'akyali awo tonatandika kubanjizaawo awo osooka n'olindako empisa z'omubantu omufu tebamubanja osooka n'omulinda ne bamuteekayo noleka okomawo noga bannange na signing endagaano wano n'omuntu ono naye mubanja sente bwezi naye sindi wali omusanze kulumbe gwe sente zange tekiba tekikola. Yes, please. In Uganda nga tumaliriza ku topic eno because tugimazeeko akadde kawamu. Kyenzudde in Uganda nti oluusi woyogera ekintu kanchogere bwenti ncho oluusi tolina kwogera kintu kigenda sanyusa muntu bwobanga omubuulira mazima oluusi wetaaga oleme kubeera soft because buli wonoobeera soft omuntu onajagaba ndaba ekyo nakimanyire bwatyo bwabeera. But this culture of saving bwe tuba tutunuulidde abantu abamu abali malwaliro abantu abamu nabo tebakola naye ali mu ddwaliro redde mulwadde wa covid naye nga naye takola but akantu ke yali yasavingako saawa zino abamu keeka bajjanjabi era of course fenna keeka tubeezaawo kati nkirese in that perspective otulidde but I don't know muminsikotinze obi naye tetukuminsikotinze okujjako obadde otugambe tugende tulye keeki ng'omugaati gutulemye naye nga okusavinga kintu kirungi omukyala sikobya kyayogeddeko nze kyagadde tetugenda kulinda buli munnayuganda lwanaafuna omulimu tetugenda linda 84% mukulu noma njayogeddeko lwenafuna omulimu because wetunagamba tugirinde efuna omulimu gyo kigenda kuvaawa kuba nagyo tegiriwo ate essaawa zino bakulaga olina okuyiriba n'ekyo ekiriwo futuristic prospects zikulaga over I think balade walaga over 60.2% bebali probable okubanga bagenda losing emirimu definitely due to this pandemic. There are many people who are definitely agendedde ddala omulimu gugenze okitegeera kati abantu njagala tujjukire ekintu kino tetunnamanya covid-19 lwanagenda tetunnamanya waves ziri mmeka twakawulirako South Africa bali mu third wave tetumanyi oba watali second wave. Good morning. Hello. Yes. Good morning once again, Edgar and Lilian. Yes, Norman. I am about to demonstrate. I might find you wherever you are, and I enter in your van for that show, so that we can substation some things. The previous caller, much as I may, at a certain percentage, agree with her ideas. All these ideas work in a very normal environment. Yes. You get. Take for instance. In the event that you have a government of this gentleman, this porridge Karuhanga, you leave university, you get. I'm not sure of how much you earn, but I can assure you, the day you get your job, your head is on your door. You get, of course. Waiting to take away payee and NSF and the rest. Whether you earn $1 million or $2 million. Tell me, you have siblings. Most of us, you guys, yesterday I was asking why do you even abuse some English words, saying that you are born, from a humble background. You should have said you are born in broke background, broke families. So you have 8 siblings, you are earning $2 million, NSF is waiting for you, pay as you earn for you. You get, so where will you get a coin to save? It shouldn't be the other way around. I think saving, it's a very good idea, but in a very organized and normal environment. And maybe this goes back to the leadership and governance question. Is there a policy for young people after graduation and they get their first jobs? Can they have the tax holiday for, let's say, 3 or so years so that they can absorb
and stabilize. You get? Yeah. But if you graduate today, a month, your first salary, you are waiting for it and expect a year to save. You will not save. You are just surviving. You are not living or even earning or anything. Just surviving. You're just surviving. Like from banana. Why? Thank you so much, Norman. Norman, to me, has really said something serious. We are not living. You are surviving. But we are there. But now this seems to be it's called an ideological debate. An ideological debate between Scovia and Norman. Such an ideological. You guys should be hosted on the Mighty Drive when we're being Balete at Sokatulawe. Lilian, your parting shots on that, because we need to talk about Parliament in the few minutes that are remaining. We talk about Parliament against the Murusirika because of COVID-19 as well, so we can inculcate it. That habit of saving. If we wait for the government to call it, yes. Tugenda batweriko, tugenda sulawo tusibewo tusulewo tusibe. Ngera tetufunanga kyetwetaaga. So bwetuba nga tulinze government etukolere, okay, tujja tubeerawo nga tulamentinga every day and every so time. Lilian, Parliament ya Uganda yasangiddwa amalwadde ba COVID-19 bibiri. Ekyo kikulaga kati engeri gye kyasaajinze nnyo ekirwadde gye kituuse nnyo mu bannayuganda mu communities. Ababaka bibiri gyo twalade bagamba 15 ku macyankedde nga ndaba 200 victims of COVID-19 ba MPs balina COVID-19 yabayingiridde. So Parliament egenze mu lusirika olumala wiiki 2. Kino kigenda ku affectinga kitali eggwanga okubanga abakulembeze b'abantu oba ababaka b'abantu abarepresentinga interests z'abantu baze nabeewaka okutuulamu okubanga beewonya COVID-19. Affectinze kitya eggwanga lino? Tandikira ku bulwadde bwennyini obwayingidde Parliament. Sacred House. But we all knew that COVID-19 is there. Yes, we did. And I expected these MPs of what bebasooka n'okumanya nti okay COVID gyali ne basooka bawa mu Parliament break. But instead that is a Parliament so nyoku interjectinga Parliament kifo ky'abantu like abantu we bateeseza ebintu byabwe like people coming up with the laws, passing the budgets. Anti kyeki tebaliiwo bonna tebaliiyo kati. Naye ate Parliament irina okusigala ng'ekola because it's an arm of government. Kitegeeza kinga Parliament kati tekyakola. Judiciary yo yaggala nayo tekyakola ndowooza kimwe tebakyawuliza misango due to COVID-19. Ekintu kyonna tukirekedde legislature abantu 8 of which nga kyemanyi tebatulanga 8 nga bwe bali. Bakamala n'okulayira. Bakamala n'okulayira. Sebanga nabamu bakyawaayo yafeesi. But don't we need the legislature as well? It. This pandemic eyina ebintu bingi nnyo byaffectinze ng'oggyeko ku affectinga munnayuganda eka but n'ensi yonna yonna okutwalizaako kiba nti abantu abatuteeseza ensonga zaffe tebakyasobola kutuula kiba kireeta okwenyamiza because that means bwe baba balina COVID ne mu bantu aba abalonda tebajja kusobola kutambula kumanya abantu bayita mu mbeera ki abantu bali mu kusoomozebwa ki naye kituzaayo era ku planning singa twali twa planning this pandemic ekimala twali badde Parliament yaffe yali badde we did plan for the pandemic addressing ensonga nga zino naye ekimala byonna twa planning la pandemic twali mu bintu birala nnyo twali mu bintu bya kalulu tulonze COVID mu mwezi gw'okusatu omwaka ogwedde I think atuuse okutta bannayuganda mu guno omwaka nga kimala tena kirala wave edi yasooka ndoza tetwafuna munnyo bya anti twatwalanga kyakubalaata nze ndowooza COVID-19 twamutwalanga lubalaato abannayuganda ne beteefirayo abakulembeze ne babyerabirira ddala ne tuyingira akalulu amabaala ne gaggulawo Parliament luli bwe yatuula baali mu kugabana ssente ate kati mukama atuyambe bwe baba bakomyewo tebayisa ka supplementary akalala because bye ebintu bibatera okukola bajja kayisa ebya Uganda bikwe olaba omulundi guli baali obukadde 20 ezaali badde ziyambako oba okugula ebitanda oba okola ki 10 billion wegamba bukadde 20 bayinza olowooza busente ziri billion 10 ze billion 10 ze baafuna ate ng'era baali tebakyateesa by then
Nize olusi kyekugamba do we actually need the legislature? Because bakimanya already bali badde bawumula because bwe babeerawo era basaba ssente Lilian kyembuza tukyetaaga even the legislature because kuva dda tulabenga executive yebadde ekola decisions ezo mu time ya COVID-19 yes anti bakyengambi ebeerewo justing obanga kifaananyi because cabinet ng'ogaseewo ne task force omuli ba Dr. Musenere eyo yevuddeyo nekolaki yebadde ekola decisions from the time COVID-19 started. Ndoza no wolola presidential address twalola beko omubaka yenno era ababaka babira ba minister be basingo birawo so era ne waba ayogera gamba we are going to talk to as cabinet tugende to finding solutions so nze bwe ndowooza nti to this extent I think we don't actually even need the legislation. No, we don't need it. After the pandemic, to jump back to get a guy get holding in Uganda, holding about MPs accountable. Charlie Chibade Wodi. Betulonda, we to carry Casivante Chabos Bacoyo. Casivante Wamuja. No, I mean, Techali Chabu Nanizwa, Mugabano Bocadabiri, or Bizo suggesting about Gerekone Kumusara, Singa Sichibatongera Kone Kumusara. I mean, Munaganda, Jaxigala, Okaba Maruma, lamenting what to Kaba Cabinti. Why, Twalunda, Bebo Betwalunda, which they were to carry, but Bluma tests as Alubuto, Reta tests as Uganda at large. So, but not doubt in the MP at tests. Bajja baba tunonyaba n'ateesa because wao ne betwalonda nga ayingira mu parliament n'amalako emyaka 5 nga Sematimba Pira Sematimba so my message katika nkwe fact emunga tunasoma Honorable Ibrahim Semujunganda gwenda bayayogera katika nkusesereko katika nkubulire Pira Sematimba avudde mu parliament ewedde nga time ilanga kono omulundi no ka video kenalaba kawa tayo addressing anga ko parliament ye muntu gwe bagamba nenga baba ngaita mshuna kwa ngenda bakolera kino Pira Sematimba so my message so my message zaona igata tusibule nabukera Teddy Tenjo here watching Molly Emma watching live Tumuhimbi Senoman here too Elizabeth Lisa Nabukera Teddy Tenjo, yes, baby black is a nice color. Ayabada commenting fashion tips. Innocent Inabiona is watching. Yes, we're Innocent, my friend. The way Lilian Luwedde is talking about saving is like if she is new in Uganda. Imagine someone who has not been working for approximately to a year and literally having little or nothing to eat. What can they even save? Mujoga. Munage sebo sajo zena ye. Negede ku saving njagala. I mean njagala bana Uganda to developing that habit of saving because wetuna alindanga government etukolere kiri government egenda kujja ekwemmere jogenda kulya ku boyo wabula chono bo savings ekyo kigenda okuletera emmere ate ku mmeeza yo bwe tunaba tukungubaga tugambe mbono tetulina kya kusavinga mukyala Sikovia yagambye bwe tunalinda 84% okuba nti bonna bagenda funa emirimu that means tetugenda savinga tetugenda kuvaawo naye bannayuganda bwe tunaba twogera ebintu bino nga mwagala twogera ebibasanyusa tetugenda kwogera nga bibasanyusa everyday wabula tulina okwogera ebintu ebyo betulina okuteeka mu nkola so that I mean mulimu ekintu tulina okudevelopinga nga kyakukakabukasi omanye oluusi ebintu ebimu bannayuganda babitukakabukasi ne bakikukaka because bobo tunulidde bannayuganda bamu basavinga not because nti ayagala kusavinga but because abatalina kyakukola asubiramu ebyentya bwe binaatuuka I mean kyekyoza kyenabadde ntegeeza about the saving naye mwebale nnyo mwenna ababaddeko abakommentinze abalikinze abasharinze mwebale nnyo mwebalire ddala naye mukulu Edgar parliament eno tebalinayo plans z'abantu baabwe ababalonda nazingulira ate kati nabo bagenze mu kwegamba kati buli omu ali ku lulwe katonda kulaffe ffenna producer ali mutugamba tumalirize show y'olunaku olwaleero naye njagala kusooka wishing a birthday by the way eri omulabi waffe nakinku omuvubuka bamuyita Mario George William ku Facebook okuwatira okweyita oba Mario George William Mario kati kankose Mario George kuwali enkakasa akiri okusatu sirikakasa Mario happy birthday 24th of June wangambi wano nkutumireko happy birthday enjoy your day
Ndoza mukama akuwa omukisa ku lunaku olwaleero. Nze mpunzika ngamba ndoza Ugandans twetaaga tusooke tuddeyo on a drawing board with the government itself. We find solutions, working solutions, because government eringa nga yaleese omuggalo guno okugamba mbu buli omu atulaawo fiiraawo oli twagala otugambe president yagamba olutalo we tuba wagamba nti yagamba twakubanga cover kati tuba tukube cover tusirike nga tusirise tunoonye solutions eziba zikola mpola mpola biki bye tugenda okukola webiba bitanda tubijjuze mu enambole bijjule ebitanda mitwale na bebagamba kyenkugambe kati tubinoonyeeko tulabe solutions right now, because we need solutions as Ugandans. Right now COVID is not going now, so we need working solutions now tusobole okumanya engeri gye tugenda okuadaptinga to live with COVID-19 in a way that everybody is going to be what okay. Si bino bintu bya kukasolinga kugamba mbu wayi okera kumacha kusaba neighbor kunywa buugi biki. Let us find solutions. Engeri gye tunakolamu nga ne COVID wali nga naffe wetukola nga batulinda ne sente za minister kati ndooza gwe newoosiibula bannayuganda nga bwetulinda sente za prime minister ezo ndi wane essimu eri charged tewakyali 74% yange 8% nchalinze akasente ka prime minister sijanga emitwalo 5 nze nja kwewolereza ziza kazaliza tuition oba zaliza ki nenga mwe balenye mwena ababaddeko ayibadde debate ya manyi nye badde debate ya muliro nnyo mwe balenye abakuye essimu banaye. Thank you very very much kiraga nti mutugoberera atera mu participating. Thank you very very much tusima bwongera amanya gangenze Omumbejja Luwedde Lilian nkoze ne mwenange Edgar Mathew Karuhanga atengo mchala nabukera teditenjo yatuwadde fashion tips ezolunaku luno olwaleero nga tubulira ku kala eya black era nga producer omukulu Jeremiah Mukibi mulaba yanekedde ddamu t-shirt sati ya black Satya Black naenga. Thank you very much. Mwena abagala okulanga naffe during this period. Tubaniriza nnyo nyini ddala jangu okube bana Uganda business maso ate bamanye butya bayinza okusanga bamanye biki byotunda bamanye na butya basobola okwedanga ate babyegulira. Enamba y'essimu koyinza okuba 0702900076 0702900076 gwe wona wena ayina ebirango ebyenjawulo byagala okubeeranga ate olanga nange. To the entire team, to the entire management ya Alternative Digital, thank you very very much. Mchala Farida bikobere tukutumiddeko, mwami Mkosa Arnold Anthony tukutumiddeko. Mwebale nnyo mwebali ddala okubanga ekintu kino ate mufubye okulaba nga kitambula wamu n'omukulu tumuhimbise Norman the executive director. Producer nga agamba nti tusiibule Jeremiah Mukibi webale nnyo mwebali ddala. Salute munnange kyokola ky'amaanyi nnyo nyini ddala awamu n'omukulu Katatu Musime abadde ku camera. Tweyaza nnyo tweyazege. Have a nice day. To sink an inch. The Alternative Digital. Real issues, real talk.